Guys, welcome back to Witcher 3 Gameplay Series Episode 1. போன வீடியோவில் ஒரு கட் சீன் பார்த்துருப்பீங்க. அது முடிஞ்ச நீங்கள் தான் விச்சர் ஓய்வெடுத்துட்டு இருப்பான். ஒரு விச்சர் உணர்வு வந்துட்டு சாதாரண மனுஷனை விட அசாதாரணமாகவும் கூர்மையாக இருக்குமா. அதாலேயே இந்த கெரால்ட்டை வந்துட்டு சாதாரண மனுஷங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாத தடயங்களை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கும். ஸ்டார்டிங்கே அந்த காலத்து பாத் பேஷனில் உட்காந்து புல் கஞ்சிட்டு இருக்கான் பாருங்க. அது சுடு தண்ணி மாதிரி இங்கே புகையெல்லாம் வருது. என்னடா அது நண்டா நட்டோ கலியா உள்ள பூஞ்சிருச்சு காய்ஸ். கடிக்க கூடாத இடத்த கடிச்சு தொலைய போகுது. பெரிய விச்சலாம் இதையே கண்டுபிடிக்க தெரியாம இருக்கான். உள்ள போனது சரி கடிச்சிட்டு. அது எனக்கு வேடிக்கையா இல்லைன்னு உனக்கு தெரியும். போடு போடு தூக்கேறி. எப்படியோ மறைஞ்சு போயிட்டு. அம்மா தாயே போட வேண்டியதை போட மாட்டியாமா. சிரிக்க வைக்க சொல்லல, சீக்கிரம் வேலையை நடத்தி முடிக்குதான் சொல்றாங்க. இப்பயே மதியம் ஆயிடுச்சான். நீ சீரியோட ட்ரைனிங் கொடுப்பாண்டு வாக்கு கொடுத்துருக்க. போடா, இல்லைன்னா விசமீர் அவனோட பழைய கதையெல்லாம் சொல்லி போர் அடிச்சு அவனை சாவடிச்சிருவான். பல வெட்டுகள் வாங்கியிருக்கான் போல தலைவன். அது சரி, பெரிய பெரிய ராட்சத மிருகங்கள்லாம் அடகன். பிறகு சந்திப்போம். பிறகு பார்க்கலாம். ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டான் போப்பணும். இப்போ ஏன்டா உங்களுக்கு விவசாயே இல்லையாடா? என்னென்னத்தை காட்டணும் என்னென்னத்தை காட்டக்கூடாது. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக மறைச்சி தான் இப்போ போஸ்ட் பண்ணணும். இப்பயாவது ட்ரெஸ்ஸை போட்டி. போடா போடா இங்கிருந்து ஓடுறா. இப்போ விச்சர் சென்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு கீ இருக்கான், பெட்ரூம் கீ. அதை கண்டுபிடிக்கணுமா? ரைட் கிளிக்கை ஹோல்ட் பண்ணால் சென்ஸை வச்சு அந்த இருக்கு கீயை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இந்த டோர் தான். போ திறந்து ஓடு ஓடு. இங்கடா ஓடண்டா. ஓடுறான் இல்லை காய் நடந்து தெரியும். பாயும் பாயும் பொய்யா. அந்த வயசான மந்திரவாதி ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போயிட்டானா. சிரி வழக்கம் போல எங்கேயோ மறைஞ்சு போயிட்டானா. பிளேஸை பாருங்க கைஸ் எப்படி இருக்கு. வேற லெவல்ல பண்றாங்க. 2015 அவளுக்கு தியரியை விட பிராக்டிஸ் பிடிச்சிருக்குன்ற மாதிரி சொல்றான். ஏன் எழுந்திருங்க ஐயா, இந்த பாடமெல்லாம் போர் அடிச்சு உங்களுக்கும் தூக்கம் வருதான்ற மாதிரி கேட்கிறான். சின்ன பசங்களா 18 வயசு கீழே இருக்கிறவங்கலாம் இந்த கேம் விளையாடுறாங்க. Making her slog through that brick. No wonder she took off. கரைச்சல் கொடுக்கறதால தான் அவள் ஓடி போயிட்டாளா. அது ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்ற மாதிரி. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. Only in bed's your elders. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice. She'll get to practice. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her? I suppose I'm partly to blame, but this has to end now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that if she's to become one of us. I'll see you below. Bye. அப்படிதான் போடு போடு. எல்லாம் கீழே 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 போறா. I see why you were so eager to practice. Strike.
சுத்துற இந்த விச்சர் அசந்து போகணும், ஆடி போகணும். எப்படி ஓட்டார் கண்ணை கட்டிருக்கல. You're not in a circus. Pirouette. ஒன்றும் சர்ப்ரைஸ் இல்லை. Wrong. Footwork. ஃபுட்பால் நான் பிள்ளைன்றான். Enough. Get down. காணு கீழே இறங்கி. With a flip? What do you மிஸ் think? பண்ணியா? நீ என்ன நினைக்கிற? All right. கண்ணை Take கட்டி off the தான் blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a ஸ்லோவாக witcher. இருக்கா? Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. சின்னத்திலே கிளட்டு Disobeying his instructions, unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm ப்ராக்டிஸ் sorry. பண்ணுறதுலாம் Won't எக்ஸசைஸ்லாம் happen again. கொடுக்குறது இல்லை. அப்பொழுது Sorry's நோட்டி not good enough. You're gonna read Ghouls and Al-Ghouls in its entirety, appendices included. No, please. அந்த நோட்ஸ் I'd நான் rather எழுத clean the சொன்னதானே stables. End of discussion. சொல்கிறேன் இங்கே. Come on, we'll Ada practice with the முடிஞ்சு others down வா, below. Shall we run the walls? ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ரன் ஓடும். ஃபர்ஸ்ட் பிகின் டுட்டோரியல். Of course. டுட்டோரியல் முடியும். It's a Witcher school or an elven bathhouse? சரி இப்போ ரேஸ் ஓட போகிறோம். Maybe if you fall. ஒரு நான் ஏறு படியில் இது குட்டி சாத்தான் வேற நம்மளால் இருக்குது, நம்மளும் ஓட முடியல. பாய் நான் தான் இந்த பெஸ்ட்டாக போயிட்டே இருக்கேன் பார். What did I tell you about breathing? Through your mouth, இடம் in நல்லா rhythm with your இருக்கு. steps. நீ முன்னால் போகணும், என்ன எடுத்து இடத்தை பிடிக்கிறேன் பார். Siri, cut it out. ஓண்டா இறங்கி போயிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரே பாய்களை பாஞ்சிருவேன். இறங்கல இல்லை Don't bother. இந்த நிற்கி ரேஷன் போட்டு வந்து போய் நிற்கிறா. Trouble. ஓட Shall I வேண்டியதானே. turn back and help you? இப்போ நான் வின் பண்ணுறோம் பார். எப்படி I win. வின் பண்ணிட்டேன். Your legs are longer. I'll show you yet. Just need to grow a bit. சரி வாய்டா. ஐயா Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as இளம் your ரத்தம் தானே, silver கொஞ்சம் sword. அப்படிதான் இருக்கும். At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an Al-Ghul. By markings, Ada like wouldn't unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. அந்த கூல்ஸ் எல்லாம் கூட்டுறதே விடுறாங்க. அதை எடுத்து நோட்ஸ் எடுத்து அதை Still, சொல்லிட்டு you போட்டுருக்கான். should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. அவர்கிட்ட அப்படியெல்லாம் Don't try to பேசக்கூடாது. weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might நம்ம have. போட்டது நம்மளுக்கே But don't போட்டோம். use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with நான் fire. எந்த வார்த்தையை விஷயமிருக்கிட்ட யூஸ் பண்ண வேணாமா? Fine, ஏன்டா we talked enough. நெருப்போட Geralt, விளையாடுற you're with மாதிரி. me, Lambert with சரி Eskel, பேசினதை Ciri with a போதும். dummy. அந்த Again? ரெண்டு லவடிக்கும் Stop போதும் சண்டை groaning பிடிங்க. and grab a sword. விசமீரம் ஜெரால்டும் டம்மியும் இந்த சிரியும். What do டம்மி you அந்த think? சும்மா Should we start by reviewing the சண்டை போடும். fundamentals or go right to free training? ஃபண்டமெண்டல் வந்து போகணும் guys. Let's start the Should fundamental. work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. பத்தியை நாட்டி வச்சிருக்கான்.
இந்த கத்தியெல்லாம் நீ கவனமா Draw வைக்கிறது your இல்லையா? sword, Geralt. போடுறதுக்கு தேவையில்லையா நம்மளுக்கு? இப்போ நம்ம போடணும். இப்போ சுத்தம் இருக்கு, கத்தி எடுத்து விழுதா. அந்த ஜெட்டை மட்டும்னா அந்த டார்கெட்டை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. Quick cuts. 1, 2, 3. போடு பட்டு 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 எவ்வளோ நாள் ஆசை. Give it all you got. Never lock your elbow when ரெஸ்பான்ஸ் striking. தெரிஞ்சு கைட்டு வாங்க. Dodge. Position, Siri. Footwork. Remember, பொசிஷன் சரி. இவனோட விஷயம் சண்டை பிடிச்சிட்டு அவனையும் பார்க்குறான். சரி ஏஎல்டி பண்ணால் ரோல் பண்ணி போவான். ஏஎல்டி டபிள்யூ வெயிட் போய் எக்ஸ்ட்ரா அட்டாக். அவன் அட்டாக் பண்ண போகிறான். ஸ்பேஸ் பண்ணுறான். ஸ்பேஸ் பண்ணிட்டு ஏபி டபிள்யூஏசி வந்துன்னா பாஞ்சு போவேன். Siri, see how Geralt holds இப்போ his நாங்கள் sword. ஹோல்ட் பண்ணோம். It's angry. கத்தியால் தடுத்துருவான். வெட்டிட்டான்டா. Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter strike! கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுங்க. இதுமாரி இப்போ நம்மளுக்கு அட்டிப்பான். அப்போ நாங்கள் தடுத்து போட்டு திரும்ப அடிப்போம். அந்த இப்படி தான் வருது. For this shit. Now, young lady. Bring the வயசானாலும் day to நம்புற a close. மாட்டேன். We'll go over a அந்த few இவ்வளோ witches' பவர் இருக்குது. signs. சொல்கிறது 3 4 Let's start with லெஃப்ட் போயின் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம பவர் தருது. Siri, Gwen is sometimes called the அது Witcher's வந்துட்டு Shield. ஸ்டெமினா Now watch carefully to see why. Siri, Gwen is sometimes cast igni, Geralt. I want to see sparks fly. அவனோட வெசிமிட்டு க்ளோஸ் ஆகி இது பண்ணது. If not for the அப்போ Gwen sign, I'd be aflame by now. இது நல்லா இருக்கு. Hard, Geralt. வாடா Come on. பற்ற வைக்கிறேன். அடுத்து இது எடுக்கும். இது எடுத்து இவன் வந்து வைப்போம். அவனை தள்ளி விடுது வயசாது. விச்சர் இதில் மூவி Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. இந்த ஃபீலிங்கே வருதுடா. அடுத்த யூஸ் பண்ணி வைப்போம். Axie can really இன்னும் melt you. போட்டுட்டான் வைசாரு அவனோட மூஞ்சியில். Erden now. ஸ்மோக் பம் Show her, Geralt. போட்டுட்டான். கடைசி யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் சார். See this, Siri? Couldn't move. அவங்கள யாரு Throw a bomb. நம்ம Don't worry, எனிமிஸை Siri. ஸ்லோ பண்ணி விடுவோம். Gwen will dampen the blow. பம்முண்டு போட்டு வச்சிருக்கான். வெடிச்சிட்டான். அதை உடைக்கிறது இந்த தடுப்பு மாதிரி போடுறாங்க. அதை உடைக்கிறது தான் அது. பாக்கில் போய் நிற்போம். நின்றுட்டு அங்கே இருக்கிறதுக்கு எரியன் மீல் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டான். இஃப் யூ வாண்ட் டு எங்களுக்கு வேணும்டா நம்ம Continue training at will. ஓடுறான் வந்து கத்தி எடுக்கிறவங்கள ஓட்டுறான் பார்த்துட்டு. சாரி மண்டை பண்ணிட்டு அடிச்சு அனுப்பியா போய் எடுத்துட்டு பார்ப்போம். Whoa! You really showed him, kid. Siri, get down here. சரி கீழே இறங்கு. A Full little exam, she-devil. Soon as she's back, பாஞ்சு we'll set her போகுது. to polishing all the சரியான swords in ஸ்ட்ரைட்டான Kaer ஒன்று Morhen. சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறோம். Find that helmet? ஹெல்மெட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டியா? Siri? எங்கே காணல. சரி வெளியே வா, விளாண்டது போதும். I'll make sure to find every last blade for you. எவ்வளோத்துக்கு தான் ஒரு பின்னால் செய்கிறது. ஈரமாண்டே வெட்டின வீட்டில் பறந்துட்டு What the? என்ன அது என்னவோ பார்க்குறாங்க ஐசிச்சர். இல்லை யாரும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏய் என்னடா உள்ள ஒரு ஆள் இருக்கு. இடம் நான் மாறுது. வெசிமிர் என்ன வானத்தில் கப்பல் தான் ஓடுது. இவன் அந்த வெள்ளையோட தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க.
வெட்டிட்டா சரி வந்து வெட்டிட்டாங்க guys. கனவா கைஸ் இது அப்பதான் அவன் தூங்க போல அதுல இருந்த பெரிய கனவு எலும்பிட்டான் You all right? நீ சரிதானே இந்த மாதிரி கேட்கிறான் Had a nightmare. About? கனவு உண்டு எதை பத்தி Take forever to explain. எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் Gone some way off with நல்லபடியா that time. கிரண் மோகன கனவு கொண்டானா Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. ஜெனிஃபர் என்ன கனவு Was she கொண்டிருக்கான் nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. இந்த எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கிறோம் In the அப்புறம் dream, I went and சிரியோட found Ciri. ட்ரைனிங் பண்ணோம் Then we trained. Those were the days. Little she-devil. அந்த I've சின்ன trained சைஸ் kids தானே who were faster, அதோட ட்ரெயின் பண்ணதெல்லாம் stronger, பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream. No. The Wild Hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't வைல்ட் move, ஹண்ட் stood வந்துட்டு there like a stump. தோன்றிருக்கான் அவன் வந்துட்டு சரி அட்டாக் பண்ணான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் அந்த கனவுல It was just a dream. அது ஒரு சாதாரண கனவு தான் இந்த மாதிரி சொல்றான் டைம் டு கோ Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. எல்லா லெட்டரையும் ஒரு Some காட்டணும் hint in there. நொட்டிட்டு இருப்பார் அந்த லெட்டரை Didn't காட்டு இந்த overlook லெட்டரை anything. காட்டு We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. பேசுறத நீ பண்ணிட்டு லெட்டரை தாண்டி இருக்கிறான் என்ன நினைச்சிருக்கான் எல்லாரும் இவரை காட்டு Does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? யூனிகோனை பத்தியெல்லாம் நீ கேட்க கூடாது அதெல்லாம் பிரைவேட் That's private. Very அனுப்பிடுறாங்க private. Aha, I understand. At least I think Understand, I do. Maybe not entirely, but லெட்டர் perhaps பயலே that's for the கூட வைக்க best. வந்து ஏறுறான் Back on top. குதிரை வண்டியில How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. வானத்தை பாருங்க Could be எப்படி muddled இருக்கு there. ஆர்பிஜி கேம்லயே பெஸ்ட் ஆர்பிஜி கேம் இது பண்ணிருக்கானுங்க Wait, இது நேரத்துக்கே hear that? கனெக்ட் வருது என்ன சத்தம் கேக்குது I smell it. Ghouls. ஊல்ஸா போடு போடு ஊல்ஸ்லாம் இன்னைக்கு காலி பண்றோம் 4 அடியில போட்டான் இது என்னடா செட்டவே கூட அந்த பவர் யூஸ் பண்ணேன் இந்த இருக்கு உங்களுக்கு போடு வேற பவரை யூஸ் பண்ணி வைப்போம் பறந்து ரிசீட்டே அதுக்கு தள்ளி விடுது குதிரையை பற்றி விட்டுறதா அது வந்து திடீர்னு 2 கிடக்கு சரி அதை தள்ளி விட்டு போடுறோம் அது எல்லாத்தையும் அடிச்சு காலி பண்ணியாச்சு Of course, when armies pass necrophages, ஃபுட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இது நம்ம ஆரம்பிச்சு அப்புறம் அமைச்சு நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி அதெல்லாம் சாப்பிடலாமா இங்கேருந்து போவோம் சார் குதிரையை பறக்க வைக்க என்ன போவாங்க இந்த இருக்கு நம்மளோட குதிரை எடுத்துருப்போம் Ever tell you about this எக்ஸாமுக்குனா sorcerer I knew? குதிரை வர்றதுக்கு விசில் அடிக்கிறது இங்கேருந்து போவோம் லெஃப்ட் சிஸ்டம்க்குனா because you can brew potions from their blood. அந்த இதுல Because by eating அந்த rotting நம்ம எந்த corpses, they சைட்டுக்கு prevent போறோமோ epidemics. அங்கேயே சிஸ்டம் மட்டும் அமைத்தினா Did he know they eat the living as well? No.
Really வேற upsetting லெவல்ல இருக்கு too. கைஸ் இந்த This மஞ்சள் வெயில் theory collapsed. இடமெல்லாம். ஜெனிஃபரை தேடி போற பயணத்துல நாள்ல இருக்கும். இப்போ தேடி போயிட்டு இருக்கான் அவன் எங்க இருந்து. War's not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. இங்க ஏதாவது சைட்ல இருக்க Radovit's மாட்டேங்குது. realms, don't you mean? நாங்க ஒரு Temeria சைட்லயும் and இல்லை. Devon are no more. Radovit's pledged to restore the old borders. சாவுச்சுன்னா தூக்கல் நாங்க Wins தொங்க the war. போட்டுருக்காங்க. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. இந்த போர்ல பாருங்க பொதுமக்கள் வீட்டிலிருந்து அழுதுட்டு இருக்காங்க. பாவம். இவனுக்கு பண்ற போர்ல அவனுக்கு சாகுறான். வந்தாச்சு கைஸ் ஒரு மாதிரி இடத்துக்கு. சம்டைம் லேட்டரா We going? போறோம் தானே போறோம்டா. எவனோ கத்திட்டு இருக்கான் கைஸ். குதிரை வண்டியில கீழே ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கான். அப்போ என்னதுங்க அது குதிரையை கடிச்சுன்னா செஞ்சுட்டு இருக்கு. இதை போறது தாண்டா நான் விச்சரா இருக்கேன். இப்போ நான் வரைக்கும் ஆட்டிலே கிளியே போதும். ரத்தத்தை பார்த்தாங்க விச்சர் ரத்தத்தை பார்த்துட்டாங்க. டிசிமருக்கு வெட்டி விட்டு டிசிமருக்கு எங்கேயோ வெட்டி விட்டு கைது போடும். குதிரையை தூக்கிட்டு போயிட்டு கைது. அது அது என்ன அது ஒரு மாதிரி சிங்கம் மாதிரியும் பறவை மாதிரியும் கலந்து கிடக்கு. விசித்திரமான ஜந்துக்கள் உலா வருது. கையை சோளை வெட்டிட்டு Has gone. Yeah. அது போயிட்டு Come out. மண்டையா யாரா நீ மங்குஸ் மண்டையா? Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. கொஞ்சம் Provided you நெருக்கத்துல got தப்பிட்டாங்க. lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh, பீஸ் பை பீஸ். you'd like a reward, I suppose. எங்களுக்கு ரிவார்ட்லாம் தேவையில்லை. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches தேவை heartless. வந்து அதுக்கு நாங்கள் Say they ஹெல்ப் won't lift பண்ணியிருக்கோம். a finger without pay. They also say mice இதே are born of இல்லாதவங்க rotting straw. சொல்லியிருக்காங்களாம் விச்சேஸ். ஆனால் அப்படி இல்லைன்ற மாதிரி Back to சொல்கிறாங்க. the trail. Like I said, leads to the சரி, main நம்ம road பயணத்தை and ends போடு there. வருவோம். Muddled. You seek அடுத்த someone? பயணத்தை தொடர்ந்து நம்ம இப்போ போகிறோம். யாராவது இதை பார்க்குறீங்கன்னு Yes, நினைக்கிறேன். a woman. ஒரு woman-அ Medium பத்தி height, தேடிட்டு long இருக்கேன். black hair. Seen anyone like that? No. But இல்லை ஆனால் there's an inn here in White Orchard. So பக்கத்தில் one ஒரு ஏரியா இருக்கு. around அங்கே gets its போனால் share of உங்களுக்கு ஏதாவது travelers. கிடைக்கின்ற மாதிரி சொல்கிறான். Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad அவர் idea. Especially ஃபேமிலி since that wound அவரோட needs கசின் யாரோ cleaning. இருக்காங்களா அவன்கிட்ட சொன்னால் Beast என் barely ஃபேமிலி மாதிரி breathed. பார்த்து கொள்வார். But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. யாரா கூட கையாம போவாங்களா? நல்லால நம்மட குதிரையை தூக்கிட்டு போகுது. Faster. இது நம்ம நடந்து தெரிஞ்சிருக்கோம். Slow now. நம்ம அங்கே நடந்துருக்கு. அவர் தான் ஏற்றிட்டு போகணும். இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் தான் இருக்கு போல. பக்கத்தில் போயிடலான்ட்டாங்க. So, a griffin this close to the village? வில்லேஜ் பக்கத்தில் My வந்துக்க thoughts மாட்டேங்குது. exactly. In the forest to the mountains, sure, but here, near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt இந்த flesh. Perhaps monsters போர்ட்டான் crazy எல்லாத்தையும் sometimes. தலைகீழ மாற்றி விட்டுற Men மாதிரி too. சொல்றான். We need to watch ourselves in White Orchard, and we should leave as ஊருக்குள்ள போகிறோம். கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே போகும். காலில் கையில் அடிபட்டு செத்து போயிடாதீங்களா? Faster. டிஸ்மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈயை ஹோல்ட் பண்ண டிஸ்மவுண்ட் பண்ணுவான். இந்த குதிரையை விட்டு இறங்கிடுவான். இங்கே வாத்தெல்லாம் தெரியும். என்ன சத்தம் வருது?
இப்போ மதுபான கடைக்கு வந்துருக்கோம் போல. சை பார்த்து போடா, அள்ளி விட்டு போறான் பாருங்க. மதிக்கிறானா? குடிச்சா சத்தம் போடாம இருக்கணும். மூலையில பிடிச்ச கையை பிடிச்சி இழுக்கிறது. பிரச்சனை வரதுக்குள்ள அதை எடுத்து போறையாங்க. செமேரி இருக்காதுன்ற மாதிரி சொல்றான். அடுப்பாயிட்டார் தலை. ஓடிட்டு இருங்கடா, வந்த இடத்துல குளிச்சு போட்டு போவாம. எங்கடா பூனை ஒரு மாதிரி பாஞ்சு போகுது. இந்த பிரச்சனையை வராம பாய்ச்சல் எடுத்து கழட்டி வச்சுட்டேன். இவ தான் அந்த அவன் அந்த மங்குஸ் மண்டை போன ஆள் போல. I'll not drink with Weaverlost freaks. கூட பேசுறான் இவன், போட வேண்டியதுதான். Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's army. Already had the pleasure. Ran into your kinsman Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. நடந்த பிரச்சனை சொல்றாங்க. நான் தான் காப்பாத்தினேன். On the house. What can I get you? குடிக்கிறீங்களா? Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. நாங்க ஒரு பெண்ணை தேடிட்டு இருக்கோம். And ஐஸ் கலர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கான். அடையாளம். Gooseberries. Might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. இத நினைப்புல வச்சிருக்கான் பாருங்க. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about though. நிறைய பேர் வந்துட்டு போற இடத்துல எப்படி இருக்கீங்க? Show me what you got பாப்போம். Show me what you got behind the counter. இங்கே நம்மளுக்கு தேவையான பன் வேற என்ன கிரேப்ஸ் எடுப்போம். இவ்வளோ எடுப்போம், கொஞ்சம் குறைச்சி எடுப்போம். அவ்வளோத்துக்கு எடுத்தா வேறு சாமான் வாங்கிக்கலாம். போய் கிரேப்ஸ் எவ்வளோ எடுப்போம்? கிரேப்ஸும் ஒரு 2 போதும். வேறு சிக்கன் அது இருக்கு, சிக்கன் எடுக்கணும் கட்டாயம். There's a contract on there a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Contract Used to be. As soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection or go to the Lord for help. Now the alderman don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Thanks for everything. Thanks for everything. யார் தேடி இது கேட்குற இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறாரு? இங்கே இருக்கிற பொதுமக்கள பார்த்து தான் கேட்கணும். Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, I'd rather not draw any attention. Okay guys, இன்றைக்கு வீடியோ அவ்வளோதான். இப்போ அடுத்த கட்டம் நம்ம ஜெனிஃபரா ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்லாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளணும். நம்ம அடுத்த எபிசோட்ல பார்ப்போம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஜெனிஃபரை சேர்ற பயணம் தொடரட்டும்.